ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿವೃತ್ತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಸೇರಿ ನೋಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಾರಂಭವಲ್ಲ, ನೆನಪುಗಳ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳ ಮಿಲನ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಲೋಗೋ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು? ಸರ್ವಿಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್, ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕಾಳಜಿ. ಸೊ ಮೇ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು extend your hand, those who are sitting next to you or behind you, and introduce yourself. This is the time for your introduction. I think almost all the friends are sitting together. I don't think that they need the introduction, but again you can look at the people, those who are sitting behind or beside, and introduce yourself. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮರ್ತಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ತರೋಣ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸಿಂತಾ ಪಿಂಟೋ, MC ಫಾರ್ ದ ಡೇ. 20/10/1925 ಜನಿಸಿದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಶತಮಾನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ನೀವೀಗ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶತಮಾನ ಆಚರಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ distinguished guests, retired Syndians, our valued customers and dear friends. It gives me immense joy to welcome you all to the historic and heartwarming gathering today. As someone said, retirement is not the end of the road. It is the beginning of the open highway. Today, this highway has brought us together to relive the bonds we shared and to celebrate 100 glorious years of our beloved bank. On behalf of the organizing committee, retired Syndians, I extend a warm and hearty welcome to each one of you. May this day, thank you. May this day be filled with joy, nostalgia, and renewed friendships as we honor the legacy of our bank and the contribution of every individual present here. Let us spend this memorable day together, dear Syndians. An institution is not built by bricks or mortar, but by the vision of the founders and the dedication of its people. Now, let us show our gratitude to the founders in a special way. I invite all of you to join me in giving a rain clap, starting slowly like the first drops of rain, then growing faster like showers, and ending with thunderous round of applause. This is the honor that we are going to give to our founders. The rain clap goes like this. Use your index finger, give tap, then third finger, give tap, and the ring finger, give tap, fourth finger, give tap, and last, thunderous applause. Shall we start the rain clap? Index finger, third finger, fourth finger, fifth finger, and thunderous applause. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೂಚಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನೂರಾರು ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಿಂಧಿಯನ್ಸ್ 100 ಉರಿದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 100 ದೀಪಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ನಮನವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ದೀಪಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಧಿಯನ್ಸ್ स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मम् ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च पतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ
प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठेत् गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते 100 ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಬರ್ತ್ to its growth, from humble roots to a glorious tree. The story of Syndicate Bank from 1925 to 2020. All the eyes on the documentary, please. Branch soon touched thousands of lives. The very first branch opened in 1928 of helping rural farmers and small businesses. The same year, Syndicate Bank introduced the legendary Pygmy Deposit Scheme. With a small box and a book, agents went door to door collecting even the tiniest of savings. It was banking with a human touch, helping families secure their future, 1 rupee at a time. From humble beginnings, the bank grew steadily, reaching towns, villages and cities across small town. Manipal? Well, no longer a small town anymore, India, renowned for its educational institutes, Centenary Institute. Thanks to the visionaries. In 1969, Syndicate Bank became one of the 14 banks nationalized by the Government of India, entering a new era of public service. This possibly was the stepping stone for Syndicate Bank to become a truly Indian bank, focused on the rural sector alone. With every passing year, Syndicate Bank stood tall as a trusted companion in the progress of the nation. Within 7 years of being nationalized, it opened its first branch in London in 1976. As India changed, Syndicate Bank kept pace. From ledgers and passbooks to ATMs, computerization and mobile apps, the bank never forgetting its core values of trust and service. In 2020, Syndicate Bank entered a new chapter as it became part of Canara Bank, also a bank with its roots in coastal, the Syndicate legacy into a larger and stronger family. At the heart of this journey was never just the buildings or the systems. It was the people, generations of staff, pride. We remember the countless lives touched, the trust. Syndicate Bank was never just an institution. It was a community. It was us. To all the staff who gave their years, their service and their heart, Centenary is your celebration. People remembered with pride. Journey of Syndicate Bank from 1925 to 2020 unfold on screen. Thank you, Pawan, for displaying the video now. Thank you so much. A proud milestone cherished together with the bank's own people. I don't think that we will have such an opportunity again.
I think you can all understand what do I mean. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೇಡೋಣ. ಇದರ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಟು ಯು ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ರತ್ನೈಃ ಕಲ್ಪಿತಮಾಸನಂ ಹಿಮಜಲೈಃ ಸ್ನಾನಂ ಚ ದಿವ್ಯಾಂಬರಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಿತಂ ಮೃಗಮರಾ ಮೋದಾರ್ಕಿತಂ ಚಂದನಂ ಜಾತಿ ಚಂಪಕ ಬಿಲ್ವಪತ್ರರಚಿತಂ ಪುಷ್ಪಂ ಚ ಧೂಪಂ ತಥಾ ದೀಪಂ ದೇವ ದಯಾನಿಧೇ ಪಶುಪತೆ ಹೃತ್ಕಲ್ಪಿತಂ ಗೃಹ್ಯತಾ ಹೃತ್ಕಲ್ಪಿತಂ ಗೃಹ್ಯತಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸಾರಿ ಗ ಮಗ ರಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ನಿ ಸಾರಿ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಸಾ ನಿ ಪ ನಿ ಪ ಗ ನಿ ಪ ಗ ರಿ ಸ ನಿ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶುಭಕರ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಭವ ಭಯಹರ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶುಭಕರ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಭವ ಭಯಹರ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ. ಭಸ್ಮ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಭೂತಗಣಾರ್ಚಿತ ಭಸ್ಮ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಭೂತಗಣಾರ್ಚಿತ ಮುನಿಜನ ಸೇವಿತ ನಂದೀಶ ಈಶ. ಭಸ್ಮ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಭೂತಗಣಾರ್ಚಿತ ಮುನಿಜನ ಸೇವಿತ ನಂದೀಶ ಈಶ. ಸಾತ್ರಿ ಗ ಪ ಗ ಪ ಗ ರಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ನಿ ಸಾ ರಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ಪ ನಿ ಗ ಪ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ರಿ ಗ ಗ ಪ ಪ ನಿ ಸ ಸ ರಿ ಗ ರಿ ನಿ ಸ ರಿ ಪ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಪ ಗ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಗ ಪ ನಿ ಸ ಗ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಗ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಗ ರಿ ಸ ನಿ. ಶಂಭೋ
ಶಂಕರ ಶಿವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶುಭಕರ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಭವಭಯಹರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. Once again, on behalf of everyone present here, a heartfelt thank you for your graceful performance, Diksha. She is the proud daughter of our own staff, Shri Vishwanath Shetty and Mrs. Usha Kiran Shetty. I request Diksha to please receive a memento from our chief guest, Shri Alan Pereira, our ex-GM and retired chairman of Bank of Maharashtra, because the proud parents do remember our chief guest support that he had extended when they requested for their transfer and when this daughter was very young. So this is an opportunity, Diksha, for you, and it is a privilege for you. So much for doing the honors, sir. Diksha, did you expect that you will be seeing this day? One or the other day you will be meeting your own friend and your parents' friend. Okay, it is an opportunity given to you by God today. Thank you so much. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು, ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟಾಫ್ ಆದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಿಂಧಿಯನ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ HB ರಾವ್ರವರು. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದು, ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದೈತ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 100 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫು HV ರಾವ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜಿಸಿದವರು ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಸತೀಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ಹಾಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಕಿಶೋರ್, ವಿನಾಯಕ್ ಅಹಮದ್, ಅಸ್ಮತ್ ಅಲಿ, ಉಷಾ ಕಿರಣ್, ಶ್ರೀನಯಂ, ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಉಷಾ ಸುವರ್ಣ, ಸತೀಶ್. ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು.
ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆ ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು 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 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಂತ ಎನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಅನಂತ್ ಪೈ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ಸ್. ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರುವಾಗ ಅನಂತ್ ಪೈ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಾಡೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Friends, the days is never complete without the presence of its esteemed guests. I now invite our chief guest, Shri Alan Pereira, ex-General Manager of Syndicate Bank and retired Chairman of Bank of Maharashtra, Shri M.S. Bhatt, Leader of the retired Syndians, and Shri Manjunath Singhai, General Manager, Circle Office, Canara Bank, Mangalore, requesting all the guests to please come forward and grace the days. In the meantime, a small announcement. KA 19MB 8716 ಕಾರ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದರ ಓನರ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. KA 19MB 8716. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಿಂಡಿಯನ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಿ ರಾವ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಿ ರಾವ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ.
ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವೇಗಗೊಂಡು ನರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹೋಸ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೆಲ್ಕಮನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ Sri Allen Pereira, the great, a man of vision, a man of understanding, a man of friendliness. He served in our bank until as a GM, and then he went to Oriental Bank of Commerce and then retired at Bank of Maharashtra. I welcome him as an inaugurator. I welcome him to this function. Another guest, he is our own man from Bangalore. He is also a retired man from Syndicate Bank. He was an active trade unionist, and even during his career as a bank employee, then he was actively participating and he was actively involved in the retirees agitations, retirees programs and all. He is now the General Secretary of All India Syndicate Bank Retirees Federation. I welcome him on behalf of all of you. Even though we were syndicate, now we have become employees, retired employees of Canara Bank. So it is we must respect our bank. As of now, we can't say our bank is Syndicate Bank. We are getting pension from Canara Bank. So Canara Bank Circle Office GM Sri Manjunath Singhe is with us. He was in Syndicate Bank. He was from Belgaum. He was in Syndicate Bank, and after merger, at present he is the General Manager of Circle Office, Mangalore. I welcome him on behalf of all of you. Stated by Mohan Rao. Now I request Sri Suresh Prabhu, our treasurer, to felicitate MS Bhatt. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. I request K. Vasant Rao to felicitate Manjunath Singh, General Manager of Canara Bank. ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು.
ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಇವರಲ್ಲದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ them one by one. Sri K.V. Bandari, retired DGM, and I request Govind Naik to felicitate him. ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು. We have Shantaram Kudva with us. I request Robert De Silva to felicitate him. We have with us B.H. Anantapai, AGM. I request M.S. Pai to felicitate him. M.S. Pai. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. With us, Mrs. Mary Jacob, AGM. I request Jacinta to felicitate her. ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ We have got Ravi Prasad, AGM. I request Usha Kiran to felicitate him. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲ ನೀಡಿ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. Our good old friend Sri A.E. Ammanna is with us. I request Mabel to felicitate her. Mabel manages. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. We have got Ravi Shankar Nayak, AGM. I request Prabhu Alagwadi to felicitate him. AGM is with us. He was the chairman of NG Gramin Bank. I request M. Vasantrao to felicitate him. Our own Vice Chairman and retired AGM of the bank, Sri Govind Naik is with us. I request Girish to felicitate him. ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಊರು. Robert De Silva, he is the AGM of Syndicate Bank and then Canara Bank. Now he is retired. He will be felicitated by Sheena. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲ ನೀಡಿ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. Also with us is Sri Pushparaj Egde, a well-known sportsman, and he was AGM in our bank and now retired. I request Everest Pinto to felicitate him. ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು,
ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. Without customer, bank is nothing. On behalf of all our customers, Sri Jayaram Shekha, not only our customer but our friend of Syndicate Bank employees, a generous man. He is here. I welcome him and I request Umesh Devadiga to felicitate him. ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. So some have come, some of the executives are yet to come. I welcome all of you, all the ex-executives of the bank. And also, even though you are the host, I welcome one and all. Thank you one and all. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಿ ರಾವ್ರವರಿಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ ನಿಮಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಸಿಂಧಿಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. A lamp does not speak. It introduces itself through its light. Likewise, true service shines without noise, illuminating countless lives. Today, as we gather to celebrate the glorious centenary of Syndicate Bank, we remember with gratitude the vision of its founders, Shri Upendra Anant Pai, Dr. T.M.A. Pai, and Shri V.S. Kudva, whose dream became a lifeline for all of us. To mark this milestone, I request our chief guest, Shri Alan Pereira, ex-General Manager and retired Chairman of Bank of Maharashtra, to illuminate this celebration with ceremonial lighting of the lamp. I request all the other dignitaries on the dais to kindly join. ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ಉಡುಪಿ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲ ನೀಡಿ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾಲ ನೀಡಿ, ಜೀವನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. ದಾರಿ ತೋರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. I sincerely thank our chief guest and all the other dignitaries on the dais and the other guests from the floor for inaugurating this celebration. Your presence has added a special touch to this auspicious occasion. We are indeed privileged to have amidst us our own Syndicate Bank executive, Shri Alan Pereira, as chief guest. I request Shri Robert Silva, retired AGM of Syndicate Bank and the present Vice President of the retired Syndians Committee, to present before us brief introduction and achievements of Shri Alan Pereira, our chief guest. Over to Shri. Respected President Sri H.V. Raoji, other dignitaries on and off the dais, and my dear Syndians, I take the privilege to introduce a great personality who is known for simplicity, discipline, approachable, helping nature, and above all, committed to every assignment. Born and brought up in Kulshekar, graduated from St. Aloysius College, Mangalore, with history and economics as majors in 1970. Post-graduated in social work, that is MSW, with specialization in labor welfare
and Industrial Organization during 1972. Served 33 years in Syndicate Bank in various capacities, starting as Assistant Personnel Manager, followed by Branch Manager, Chief Manager, Deputy General Manager, and General Manager, with assignments in HRM, Rural Banking, Agricultural Finance, SME Finance, Corporate Finance, International Finance, Trade and Finance, involving postings at Bank's head office at Manipal, branches and offices in Goa, Delhi, Mumbai, and Bangalore. His services were lent by Syndicate Bank to Indian Banks Association at Mumbai, a representative body of over 170 banks operating in India as personnel advisor, HR and industrial relations. He was CEO of Bank's Sports Board from 1999 to 2002. Appointed by the Government of India as Executive Director of Oriental Bank of Commerce with effect from 25/3/2006 for a term of 5 years. Was a member of the Wage Negotiation Committee of IBA for bipartite settlement from 2006 to 2010. Elevated as Chairman and Managing Director of Bank of Maharashtra, Pune with effect from 4/6/2008 to 30th September 2010, that is up to the date of superannuation. Post superannuation, he has taken over as the Director of NIBM Pune, a premier institute for research, consultancy, education, training in India and Asia from 2011 to January 2014 at the invitation of Reserve Bank of India. He was member of Governing Council of Indian Institute of Banking and Finance, Mumbai from 2011 to 2014, member of Governing Council of IBPS, Mumbai from 2011 to 2014, trustee, World Konkani Language and Cultural Foundation, Vishwa Konkani Kendra, Mangalore from 2014 to 2020, member Board of Studies for Manipal Institute of Management, Mahe from 2015 to 2023. Currently an independent director at In Solutions Global Limited, Mumbai, an ITES company providing payment solutions to banking and financial sector in India, Mid East, Asia Pacific region, including Australia, Singapore from 2017 to till date. Presently, along with spouse Evelyn Pereira, devoting time for gardening, environmental conservation on their residential and agricultural land in Kulshekar, Mangalore. This is the brief introduction of our great personality, Sri Ellen Pereira, to the August gathering. Thank you. Thank you, Silva sir. Sir, your illustrious journey in the banking sector is an inspiration to all of us. May I request you to share your thoughts of wisdom now, please. I'm grateful that you thought about me. I've always been an admirer of Syndicate Bank, and though I have traversed 3 banks, I remember all that I learned in Syndicate Bank. So the video was beautiful, a very concise presentation of what the bank stood for. I written a few pages, but I'm going to forget that now because you already seen, and I don't want to repeat. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬೇಕು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಗದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಯರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ಫಾರ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ವಾಪ್ಸಿ. So we are celebrating and commemorating the memory of a legend. It's a legend. And I realized it when I worked in 2 other banks, that I belonged to an organization which is legendary. First, let me tell you why I accepted this invitation to share my thoughts with you. Number 1, my journey with Syndicate Bank started when I was just 12 years old, a student in St. Aloysius College, Bangalore. Thanks to the visionaries, that time Syndicate Bank management thought, catch them young. Catch people when they are very young. And they gave me a blue card with an elephant and a very shining
copper 1 paise coin. Oh, it was a great excitement. And they told us, you put 4 rupees, we will put 1 rupee. So I started my bank account with 4 rupees, and 1 rupee Syndicate Bank put it graciously. And then I grew with Syndicate Bank financially and professionally. That was one reason I am here today. The other one was that after my post-graduation, I had 2 choices. I was at a crossroads, whether I should pursue a career as an industrial relations man in an iron and steel company in Karnataka, where I got an appointment through the Professionals Employment Exchange, or I should go to Syndicate Bank, where I already was a customer for decades. And somehow 2 things attracted me. One is the faithful and friendly, as our MC Jacinta Pinto rightly put it, faithful and friendly. And the other one was service with a smile. I was a young boy and the counter was very high, so sometimes they used to give me a small stool to stand up and sign my credit slip. I still remember those wonderful staff in Kulshekar, where my mother helped me to open an account. Can't forget them. So that's how my journey began in Syndicate Bank, 63 years. And some of the people who were in Syndicate Bank Kulshekar are here. AGM Mr. Naik is here. The sports person, Mabel is here. There are many Mabels here. So maybe when I say Mabel, there's another Mabel who was in personal department who used to draft my proceedings. So, and then there is Naik, Mrs. Naik, who was in personal department. Mr. Shetty is here, who was in looking after recruitment. There are so many. If I can narrating their names, I think you will miss your lunch. So I'll stop with this. Okay? Now, as you all know, Canara, a combination of the present Udupi and Dakshina Kannada district, is globally known as the cradle of banking, and rightly so. In the early 1900s, when Swadeshi movement was taking place in India, all over the country there were a lot of banks coming up, but 12 banks took birth in the combined Udupi Canara districts. Most of them got merged either with Vijaya Bank or Syndicate Bank. And then the prominent ones were the Canara Bank, the Corporation Bank, Vijaya Bank and Karnataka Bank. Of course, Vijaya Bank has merged with another nationalist bank. And we are merged with or given in marriage to Canara Bank. Okay, so, but still, we are still alive in the hearts of millions of people, that I can guarantee you. The next important point I want to share with you is that these great people there. Today we are mentioned about Shri U. Anantapai, then Shri V.S. Kudwa, Shri Dr. Temepai. We also must remember that the inspiration or the initial tempo came from Shri T. Purushottam Pai, Dr. Temepai and Shri T.R.A. Pai, who were businessmen, and then joined with Shri V.S. Kudwa, an industrialist, and of course the legendary Dr. Temepai, and they forged the Syndicate Bank. You know, if you read a book by Rudyard Kipling, we all know Rudyard Kipling by his movie, Mowgli. He has got some beautiful sentence. I have got 6 faithful servants, he says. I have got 6 faithful servants. What, when, how, who, and where. But the best of them all, and most important of them all, is why. If you go into the management theory, any organization which doesn't know why it is starting business and why it exists is bound to fail. But here was an organization called Canara Industrial Banking Syndicate. They came with a very noble purpose because it was an acute financial crisis in this Canara region, mostly of handloom weavers. Of course, we are not much employment opportunities here, but they were acutely in financial crisis during the Depression. They saw the problem, and so they started a bank not to make profit, but to ensure that everybody had a decent livelihood. I was reading a book by the late Prahlad, C.K. Prahlad, the internationally known management guru.
His book is Wealth at the Bottom of the Pyramid. I then realized that even before great management guru wrote and thought about wealth at the bottom of the pyramid, we had a legendary Dr. T.M. Pai who thought about this. And in 1928, as you all know, the pygmy deposit took birth. I must say that sometime in 1980s, when we were evaluating the effect of pygmy, somebody in Gujarat, a pygmy agent, had about 30 to 40 sub-agents, and his own monthly income after paying his sub-agents was more than 1 lakh. It was more than the salary of all the GMs, chairman of Syndicate Bank put together. That was the power of this wealth at the bottom of the pyramid. That was the power of the pyramid. And I must tell you that Dr. T.M. Pai, I didn't have the privilege of listening to him directly when I joined as a probation in 1973. By that time, he had already withdrawn from banking and he was leading a quiet life. But I heard one speech of his. He said, young men and women, you know, we are the director of training. And one day, Dr. Rao, the then principal, invited Dr. T.M. Pai to interact with the newly recruited probationers. I don't know whether you were there at that time, Mrs. Jacob, but I do remember that. I was in my 6-month training program. And he was telling us about banking. I knew nothing about banking. But one sentence I caught and I still remember, and that is, he said, you may have all the knowledge of banking, all the skills, but please note that you need 2 important things, attitude and empathy. And he said, don't just be bankers, be a banker with a heart. I want to repeat, just don't be a banker, be a banker with a heart. Let me tell you, my dear colleagues, any bank, small or big, which has been doing banking with a heart, has never disappeared from the scene. They all continue. I took this sentence very seriously, be a banker with a heart, and I want to tell you, encourage your children, your grandchildren to become bankers with a heart. If today our country is a great country economically, a major part is played by banks like Syndicate Bank, and the legacy is continuing now after its marriage to Canara Bank, that is continuing. So we must remember that banks play as much important role as a doctor or a lawyer. I would say a bigger role, because the number of people whose lives you touch is in millions. A doctor may treat 1,000 people, but as a banker, you touch the lives of millions and you can change them. So that's what the Syndicate Bank became, a people's bank, and it still lives in the hearts of people across the country. I'll just make very brief mentions about why it is a legend. Number one, it took banking to the doorstep of the people. We are talking about Jan Dhan today, financial inclusion today, microfinance today. All that was there from 1928 in this bank, no other bank. Maybe over a period of time, we are not found it convenient. That's not because the scheme is inconvenient. It's because we don't probably put our heart and soul into that. I employed that principle both in Oriental Bank of Commerce and in Bank of Maharashtra, and I must tell that principle is still very valid today, even in the times of artificial intelligence. Okay? You touch the lives of people. The second was that it dared to go where nobody else wanted to go. There's a story, a film, Where Eagles Dare. This is what Syndicate Bank did. Rural branch was no for most of the banks in India. So in the 1930s and 40s, when there was a recession and people were struggling with borrowings from money lenders at 50%, 60%, here was a bank which said, don't worry, I'm there to help you out. Okay? Pygmy agent was a great tool. I know people who started as pygmy, they have become giant with Syndicate Bank, they have become billionaires. They have become billionaires. And those numbers are large, not a few. Not few. I don't want to take names and you all know it.
So the bank dared to go where nobody went. So there is a book called Road Less Traveled. Road Less Traveled. This is the bank which traveled a road very rarely taken by most banks in India. And then it offered specialized small loans to ordinary people, microfinance we have got today. Root City of Syndicate Bank, Rural Development Self-Employment Training Institute, was a great activity. They did it in collaboration with the Dharmasthala Institute. And I followed that over in Bank of Maharashtra, in Oriental Bank. I'll take only half a minute to tell how effective this is. I was invited to visit a place called Malveer in Uttarakhand as an ED. I used to travel a lot and visiting villages and promoting self-help groups in Oriental Bank of Commerce. There is a village called Malveer, 5,000, almost 3,000 meters above sea level. I understand no politician, no bureaucrat has ever visited, but Oriental Bank had adopted that village. So my colleagues were very clear that, sir, you have got so much of interest in rural banking, shall we visit it? So we parked our car half the hillway, the rest we have to walk. We walked, and the village had only 100 people. 50% were women, 50% were men. I understand the men had managed to construct a Sabha Bhavan where they could sit, discuss, play games, have functions. The women had no place to go because in northern India, there's a lot of conservative society. Men and women don't meet in the same place. So when I asked these people, what is your requirement? The women stood up and said, we want a hall for ourselves. Okay, my RM said it will cost a couple of lakhs. I said, doesn't matter, but what are they going to give us in return? So they said, you put a condition, we'll follow it. So I told them, ladies, I will give you the entire Sabha Bhavan, provided in the next 6 months, all of you, all the women must learn to read, write in Hindi or your language, whatever it is, and you should sign and have an account with my bank. They accepted the challenge. And I told the regional manager, the moment they are fulfilled, you let me know. I was waiting for 6 months. I got a fax after 3 months. Sir, they put together the resources and had appointed a teacher who was a metric, and she has taught them. Today, they can count up to 100, they can sign in their own language, and they want now your home. I said, do it immediately. And what I'm saying is that women empowerment was a hallmark of Syndicate Bank. We were the first bank to start all women's branches. Everybody thought women's means very difficult to manage security. It is not so. As I said, in personnel department, 80% were women, and we were only 7 men. Very often they used to say, we are majority, so you keep quiet. So, before 33% elsewhere in India, in Syndicate Bank, already a large percentage of women were empowered. And that is one hallmark, because an educated, literate, empowered woman, a financially stable lady, she brings out many more empowered, economically forward families. And I want to make it, coming back, the policies and programs of Syndicate Bank, like agriculture finance, financing small, medium enterprises, and then, biogas plant. We are talking about renewable energy today. We did it decades ago. Even before the European countries thought about renewable energy, Syndicate Bank had known about renewable energy. Biogas plants financing through agriculture finance. That was something marvelous. That's why I'm calling it a legendary bank. And again, in social consciousness, even before the government of India introduced reservation in banking, Syndicate Bank was the first bank, the board of directors, a very visionary board of directors. When I was just a scale 1 officer, they introduced relaxation by 5% in qualifying marks for recruitment and promotions from clerical to officer cadre. I don't know how many of you remember. That was a hallmark in the banking system. So let me first say once again, express my deep gratitude to my seniors here, Mr. Bhandari, all those who are here, and all of you.
to make me a part of this celebration. I still have my Provident Fund gratuity from Syndicate Bank in Canara Bank now itself. I have not opted for pension. That is a long story. I made everybody offer pension. I did not. If I tell you, probably some negatives will come in. So, but I did not opt for pension. I am not regretting. Well, I don't want to go and prove I am alive every year and go for a certificate and all. I am happy with less money than going and standing in a queue and giving my application. I am alive. So I have not opted for pension. And so, last but not the least, Syndicate Bank was a miniature India. You agree or don't agree? Yes, why? Because we had millions of customers and the staff from across India, belonging to all religions, castes, creed, languages, cultures. We had ladies Yakshagana. We had Kathakali troops in our bank. We had marvelous cultural integration in this bank. We forget when we came inside the bank, the only thing we quarreled was our union affiliation, but otherwise culturally we are all one. Yakshagana means whether you are AIBA or SBSA, Yakshagana was all inclusive, right? So that was the great culture of Syndicate Bank. We were a miniature India. North, south, east, west. Marvelous. And now to conclude, I say we have been given in marriage. Don't feel disheartened. All households where a daughter is brought in marriage, if the girl is good, the household thrives. I mentioned this in Udupi. So we, those of us who are still in Canara Bank, who carry the cultural and legacy baggage of Syndicate Bank, please carry on with service with a smile and set new benchmarks in the bank with which we have been grafted. Grafting makes the recipient better. Understood? Grafting makes the recipient better. So with this thought, I leave it with you once again. Thank you so much for the patient hearing. God bless us all. And once again, my great homage to the founders who are, because of whom we are here today. Jai Hind. Thank you very much, sir, for taking us down the memory lane and beautifully recalling the glorious history of Syndicate Bank. Your words have not only reminded us of the vision and dedication of the founders, but also filled the centenary celebrations with nostalgia and pride. Your one word is remembered very well: be a banker with a heart. I think we all of us are retired, but we can tell our grandchildren about this so that we will get a courteous service in the banking sector. And also thanks, sir, for your vision towards women empowerment in rural area in Uttarakhand. It is the dire necessity of today. I think today there was a documentary on Syndicate Bank, and how many of you have given an intense thought towards this? I would like to ask a question. When was our overseas branch in London opened? Good. So hope you all have observed the documentary very well. Thank you, Sheila. We are honored to have with us today Shri Manjuna Singhai, the present General Manager of Canara Bank Circle Office, Mangalore. I request Shri Vasant Rao, the present Vice President of Retired Syndians Committee, to place before us brief introduction of our guest of honor today. Dignitaries on the dais and in front of the dais, and my colleagues and all the retired executives whom we have worked under them, and some of them we have not worked under them also, with the great love and concern to the Syndicate Bank, and also staff family. As a family member, they have accepted us, and with the love they have attended this day. I thank you very much, sir. Indeed, great pleasure. Today's introducer, so inaugurator, Sri Alan Pereira. He has also started his career in head office, Manipal. From there, he grew to the general manager and in executive director in
Oriental Bank of Commerce, and then chairman and CMD of Bank of Maharashtra. So very pleasure that all of them are from Syndicate Bank only. And about the bank, Syndicate Bank, he spoke very nicely. Now I am indeed great pleasure to introduce today's chief guest from Canara Bank. He is the circle head, Mr. Manjunath Singhai. And still I am also indeed pleasure that he is also from Syndicate Bank. He joined Syndicate Bank in 2005 as manager marketing. From there he elevated to the post of CM, AGM, DGM and all. Before that he worked in Bangalore, Raichur, Vijayawada, Hyderabad, Ranibennur and Gulbarga. And from Gulbarga he went to Vijayawada. From Vijayawada he elevated to the post of general manager. He promoted from general manager from Vijayawada and joined our Mangalore Circle office in 2025. He is a graduate MBA in finance. He is a very young man, elevated to the post of within 25 years to the rank of general manager. I wish him every success in your future endeavor to the elevated to the best, highest of the CMD of any bank shortly. But anyhow, I am indeed a great pleasure that the previous circle head was also from our Syndicate Bank, Mr. Sudhakar Kotari. He was there in circle office and he is the successor of Sudhakar Kotari. Kotari sir is in Manipal. When he was here, he was given full support for our support from the Canara Bank for my social activities in different fields. I remember him along from the bottom of my heart, and I also, Sam, expect the same type of support and cooperation from the present zonal circle head of Mangalore. With this, a great man, I am introducing Mr. Manjunath Singhai. Has brought special connection between the past and the present of the great institution. I invite you to share your thoughts and enrich us with your words on this memorable occasion. Over to you, sir. He is our own Syndian. At the outset, I would like to thank the organizers for giving me an opportunity to come here. I am indeed privileged, sir, and honored to share the dais with the great stalwarts here and there, because of which today I am here. So indeed, I always owe this my success to my seniors and my subordinates and my colleagues, because I started the journey in Syndicate Bank, though this is my fourth bank, sir. I was working in ICICI Bank earlier, then I moved to Vijay Bank, then Syndicate Bank, and now it is Canara Bank. So this is my fourth bank, and already I have 25 years of service in the banking industry. So what I always believe that, any bank or any organization, the culture and values are very important. So that is the nerve system of our entire this thing. And the cultures and values which the organization brings definitely has a very strong foundation to grow further. So because of the culture and value of Syndicate Bank, today I would like to share you some numbers which you will be very happy to hear. And in every forum, sir, the top management always acknowledges the amalgamation which was happened, and this was one of the best amalgamations in the industry which has taken place. And this has added as a catalyst to our growth. So I would say that whenever the amalgamation happens, there would have been some problems or some hiccups. But I was there in 2020 April, and I am here today, and I would proudly say that this amalgamation has given a lot of positives and lot of strength for the bank to grow. Why I am telling is because our CBS was same, our technology was same, our values are same, cultures are same, and as our Alan Professor has told, the foundation is from both the same place. So definitely that has given a catalyst to the bank, and
I would like to share, sir, that in the last 1 year, we have added almost 3 lakh crores business from September to September. So that is almost a size of a small bank, the business bank has added. And today, all of you have seen the share price. We were all part of that ESOPs which were there. And I was also a beneficiary of that ESOPs. So we have all enjoyed that ESOPs which was given to us. Though initially there were a lot of hesitations to buy, but still with force or with willingness we have bought. And today we can see the share price of the bank. It is one of the best performing banks in the industry. So what I want to say is that though the bank name has changed, but our core systems, core values are same and will be the same. And it is my responsibility to assure all of you here that I am here anytime, anything you require from us, we will be very happy to help you, because I feel that you are the main contributors of this success. Without the contribution of each one of you, the bank would have not come this far away. So I always remember my seniors, because of them we have learned so many things, and because of them we are here today. So I acknowledge all of your hard work and dedication for the bank in whatever capacity you have done. So which will be continued with our hard work. When I was discussing with sir, I told him I was very fortunate to meet sir today. When 2005 I attended an interview in Mumbai, sir was there for me to take the interview. So again it is a 20 years of the what you can say flashback which I remembered. So I am very grateful to thank sir for giving me this opportunity, and he recruited me in the bank, and today I am here in front of you. So that's again one of the very nice feeling for me. So I was discussing with sir, I was telling the banking what was there 20 years, 30 years back, the process, the system, the policies, everything has changed. But one beautiful word sir told, but the one core area is the customer service. That has never changed and will never change. So I always tell my colleagues that customer service is very important, and nowadays youngsters are there at the counter. So definitely there will be some kind of a disengagement with the staff. I agree. If I don't agree that fact, I will be telling you something. I know that is a disengagement at the counter level, but my request to all the seniors here, please guide them, please handhold them whenever you visit the branch. You have to treat them as their daughters and sons. So please guide them. You also guide me also. I will be very happy. Anytime you feel I am there available, my number also is available with the committee members. Please talk to us, because we need your support. Why I am telling is, now we are in such a situation that recently there are some news going on that we are in a position to take over 2 to 3 banks. And if that happens, we will be in a top 3 in the world bank. So that is the strength of the both Syndicate Bank and Canara Bank, and it has been acknowledged worldwide. So we have very, very good future for the bank, and whenever the Canara Bank is taken, Syndicate Bank also will be taken, that is for sure. Because without Syndicate Bank, this merger and this growth would have not happened. So whenever I visit so many customers, they tell me in Syndicate Bank ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But still, I cannot tell the other side. So I tell, no sir, ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, so we'll take care. ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ please ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ರಿ. And I feel very happy, sir, when they tell that, because of Syndicate Bank we have come here. So that gives a lot of, power and energy to me to give more and more good customer service. So that is why, because you all have taken care of the customers and you have all given them when it is required. So definitely, I assure you on behalf of the entire Canara Bank Circle Office Mangalore that we will continue to serve the customers and we will take it forward. Sir, one more thing. Recently, our bank has launched. I want to. All of you may be aware that we have launched a campaign called Canara Legends, sir. Most of you may be knowing.
So again, this is I say thanksgiving to all the retired people. So please refer customers to the bank, and there is a campaign going on. All of you may be aware. So that campaign has been extended up to this month. So we have been getting good response. So wherever you are banking in Canara Bank, please refer some good customers so that we can go stronger and stronger in the days to come. Again, on behalf of the entire Canara Bank family and Syndicate Bank family, I thank all of you and wish you all the best and good health. And I also thank the committee members for giving me this opportunity to speak to you and looking forward to meet you in my office or wherever. Whenever anything is there, please let us know. We will be happy to help you. Thank you. Thank you very much. Coming together is a beginning. Keeping together is progress, and working together is success. Henry Ford. I sincerely thank you, sir, for your enlightening words and for being a valued part of this celebration as a sponsor too. Your presence and support have added great meaning to the celebration, and we are truly grateful for your generosity and guidance. It will remain with us as a memory in our hearts. Thank you very much, sir. And we are indeed happy to listen from you that Canara Bank has added 3 lakh crore business from last September to this September. Hats off to all the Syndians. And also thank you, sir, for giving us an opportunity to be a part of Canara Legends scheme. And many of the retired people have contributed a lot. Thank you, dear Syndians. Please continue your good work. Thank you very much, sir. Yeah. Since he is in a busy schedule, our guest would be, Shri Manjuna Singhai would be leaving us. So let us thank him with a huge round of applause. ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿತಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀ MS ಭಟ್, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಯನ್, ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಿರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ನಾಯಕ್, retired AGM of Syndicate Bank ಹಾಗೂ Vice President of the Retired Syndians Committee. I request Shri Govind Nayak, please come forward. Today we are celebrating our 100th birth anniversary of our Syndicate Bank. I am standing in front of you to introduce a veteran, joined our bank at Kadapa, Andhra Pradesh, and got transferred to Bangalore and served for his entire service at Bangalore. He is an active member of SBEU ever since joined the bank. Worked for the betterment of the employees in different capacities and was the state unit secretary of Karnataka unit and also All India secretary. After retirement, he joined All India Syndicate Bank Retirees Federation and was organized secretary till last year. In the recently held conference, he was elevated as General Secretary of AISBRF. Today he is with us. He is our chief guest, today's chief guest, Sri MS Bhatt. I welcome you, sir. Thank you all for this opportunity. Thank you. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ MS ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಬದ್ದೆ. Over to you, Shri Bhatt. ಈಗ customer is the king, that is the notion of the Syndicate Bank. We always maintained it. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜನರಲ್ ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಹಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Sudhakar Kini to felicitate him, or Vasantrao will felicitate him. Is from the press, Vijay Karnataka, head of the Vijay Karnataka Kannada News, Mr. Stephen Rego. I welcome him and we felicitate him. And also we have with us Ronald Dikunna,
Raymond Diconna of Pingara. We also welcome him and felicitate him. We have with us our retired DGM, Sri Tulasidaran. He is from Kerala, and all the way he has come here to be with us. He worked in Mangalore, Kulsekar, and then we went to our head office and all, finally retired as DGM. I request Mohan Rao to honor him. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳೆಯ ಎಚ್ ವಿ ರಾವ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಭಟ್ರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ನಾಮೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಯೂನಿಯನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ರಿಟೈರಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಕರಿತೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕಂದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಲೆನ್ ಪೆರೇರಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು, ನಾನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬೆದುರು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 2-3 ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅವರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ, ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನಗ್ದಾಗ್ತಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಭಟ್ರೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಉಂಟು. ಅಂಥ ಒಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದವರು. ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೋ ನನಗಿಂತ ನಂತರನೋ ಅದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸಭೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಟೈರಾ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶನ ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರಾವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪುನೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕೇ ಅನ್ನುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 1970ರಿಂದ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗುವ 2007ವರೆಗೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವನಾದ್ದರಿಂದ 2007ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟೈರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರು. ಪಾಪ ಆವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 200-250 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 2025ಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ 11,000 ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾರೊಬ್ಬರು ರಿಟೈರ್ ಆದರೂ ಹೋದರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೋ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು, ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕೇ ವಿನಃ ನಮಗೆ ಈ ಹಾರ ತುರಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಿಟೈರ್ ಆದವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ. ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಮೊದಲು ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರೋ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆದವರಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವರಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಾಗಲಿ, ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಪಡಿಯಾರ್ ಅಂತ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಶಾಖೆದ ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಅಲ್ಲ, ದ್ವಿತೀಯ. ಅವರು ಭಾಳ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೇಡಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು 25ಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟಿನರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು ಬರಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರಂತೆ, ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಎತ್ತರೊಳಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಿನ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಂತೆ, ಕೆಲಸದವ್ರು ಬಂದು ಎದ್ದು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತೆ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾಳೆ ನಮಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ 4 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಿನ್ನು ಏನು ಬೇಕು? ಮೊದಲಿನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಓಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಹಂಗೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಯಾವ ಯೋನಿನ ಇದ್ವಿ, ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಾಗೋಣ, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಒಂದಾಗೆ ಇರೋಣ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನಃ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ಶ್ರೀ ಆಲನ್ ಪೆರೇರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿತ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗನ್ ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ connection between each and everyone. So let us continue our relationship as Syndians forever. Retired Assistant General Manager Shri Pushparaj Hegde, with multiple national and international awards in weightlifting, who was employed by the bank on sports quota in 1983. To summarize a few of his achievements, he has won a gold medal in Commonwealth Weightlifting Championship at Malta, represented the country in Seoul Olympics, and also Asian Championship at Shanghai, China, and at USSR, won gold medal in Seoul Olympics and also Asian Championship. He is having national records to his credit. He has won the most prestigious Ekalavya Award in 1996 and many more accolades to his credit. On behalf of all the retired Syndians, I invite Shri Pushparaj Hegde to speak to us at the moment now. So over to you, Mr. Hegde. ನಾವು ಹೇಳೋದಿದೆ, ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ 20, 30, 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದುಡಿದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ
ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಅಂದಿನ 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದಂಥ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಶದ ಬಡಬಗ್ಗರ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಎಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿಲ್ವೋ, ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಲಿಲ್ವೋ ಅವನ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇನಾನಿಗಳಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಶಾಖೆಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 2 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಂಗರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡಿನ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಕುಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಗುತ್ತಿಗಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಬಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂದು ಕಾಡಾಗಿತ್ತದು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದು. ಸುಳ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದವರೆಗೆ ನೋಡುವ 25 ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಜನಸೇವೆ, ಜನಾರ್ದನದ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತತ್ವ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದರು, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನೇ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಸೇವೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 21-22 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತರ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರ, ಗತಿ ಇಲ್ಲದವರ ಬಾಳನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದಾಗುವಂಥ ಏನು ಸೇವೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು 83ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಳುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಾನು, ಏನು ಸಾಧನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಂದು ನನಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟು ಸೆಳೆದಂಥ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಆ ಮುಖೇನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಡಿಲಿಗೆ ಒಂದು 5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕವನ್ನು ನಾನು ತಂದುಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಇದು ನನಗೆ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ರಾರಾಷ್ಟಿದ್ದಂಥ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ, ನನ್ನ ಎಡಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಗಾಳಿಗೆ, ನೀರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ನನ್ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಇಡೀ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Syndicate Bank
1925ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು 1928ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಹರಾದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪಿಗ್ಮಿ ಟು ಜಾಯಂಟ್. ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸುವರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಮ್ಮೆ, ಉಳಿತಾಯದ ಪಿತಾಮಹರು ಎಂದೇ ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಬಾಳಿಗ, ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರ, ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಯ ಆಫ್ ಬಿಜಯ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 1970ಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರು ಹಾಗೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ಮಾರ್ಚ್ 2020. 50 years of his service. Please put your hands together for his glorious service. Next कौन आपका करता है? Syndicate नम्मदु आर्थिकತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು, ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಸೇವೆ, ಇವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಿಗ್ಮಿ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ರವರು ಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1981 ಜೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಪಿಗ್ಮಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಯ ಅವರು ಬಿಜಯ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 1981ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಯ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜಯ್. ಅವರ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆನರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಭಟ್ರವರೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟರಾದ್ರ ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರ, ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ. 1987ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ 2020ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮದು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ರುಚಿಯಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂದವನ್ನು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೂವಾರಿಯಾದ ಈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಿಂಧಿಯನ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ರಾವ್. ಧನ್ಯವಾದಿಗಳ ಸವಿರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ
ಸರ್ವ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಿಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿನರಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಫೆರೇರಾ ಅವರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಾವಿನ ನೆನಪನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಿಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಂಗೈ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫೀಸ್. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ MS ಭಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್, ಅವರು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಶ್ರೀ H V ರಾವ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ VIPs ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್, ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಣ ಅಂದರೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರುಗು ಸೊಗಸು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು MC ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದಂತಹ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ 4 ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಿಸ್ ವಿದೂಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂಥ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಷನ್ ಟೆಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿನವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ
ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೇಖ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಲಂಚ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ತನಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಟು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.